With His power, God created the heavens and the earth through His word. In this end time, when sins and evil are rampant, Dr. Gerald Lee has brought down the power of God through countless hours of prayer and fasting, allowing numerous people to receive healing and answers. Puede contar tres. No, praise the Lord. No, he cannot do it. No, no. Hallelujah, he cannot do it. Oh, God bless you. Oh, amen. Amen. Nikiwa hapa singeweza soma like that 2001 Kenya Healing Crusade. You mean that one unaweza ukaona saa hizi? Yeah. 2000 Kenya Healing Crusade. Yeah. First Samuel chapter 28 verses 4 to 7. The Philistines assembled and came and set up camp at Shunem, while Saul gathered all the Israelites and set up camp at Gilboa. When Saul saw the Philistine army, he was afraid, terror filled his heart. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets. Saul then said to his attendants, "Find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her." "There is one in Endor," they said. 1 Samuel chapter 30 verses 3 to 6. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. While we are living in this world from time to time, we face difficulties and disasters. Tunapoishi hapa duniani, kila wakati haikosi tunapitia ugumu na majanga kadhaa. When we are in crisis, we mobilize all kind of methods to overcome the crisis or hardship, disaster in this world. Tunapopitia majanga na kila aina ya maafa na ugumu, huwa tunakusanya kila aina ya formula ya kuweza kutatua shida hizi. We can see that people offer sacrifice to evil spirit at home, in the company or in the country when they face big disaster and crisis. Na wakati watu wanapitia shida kubwa ama tatizo kubwa, unapata wengine wanatoa dhabihu kwa roho wachafu na waovu ndio kwamba watatue shida zao. People, they do not know our great God. They think that if they offer sacrifice to evil spirit, the disaster and the crisis would go away. Kwa sababu hawajatambua Mungu wetu ni muumba, wanadhania kwamba wakifanya ibada kwa roho wachafu na waovu wataweza kutatua shida zao na matatizo na majanga. But we know that we human beings cannot solve this problem. Lakini twajua vizuri ya kwamba binadamu hatuwezi kusuluhisha mambo haya. Because all the matters are in the hands of God. Ni kwa sababu kila jambo iko mkononi mwa Mungu. We children of God. Sisi watoto wa Mungu. God want to have good faith, spiritual faith in your heart. Mungu anataka utimize imani mzuri, imani ya kiroho moyoni mwako. When Christ like coronavirus pandemic
comes upon us, first we have to repent our sin before God and pray to God with a sincere heart and perfect faith to be protected from all kind of diseases and crises like coronavirus pandemic. Tunapokumbana na matatizo na majanga kama vile shida ya coronavirus ikitukujia, kitu cha kwanza ni kutubu dhambi zetu mbele za Mungu, na cha pili ni kuomba mbele za Mungu kwa moyo wa kweli na imani timilifu, ndio kwamba tulindiwe kutokana na majanga ya kila aina. Therefore, I would like to deliver today's message with an example of King Saul, who inquired of a woman who was a medium, and David, who found strength in the Lord his God when they faced crisis. Kwa mkondo huo basi tuweze kutafuta kupitia ujumbe huu mfano wa watu wawili. Wa kwanza ni mfalme Sauli ambaye alitafuta kusuluhisha tatizo lake kwa mashauri ya mganga, na Daudi ambaye alipata nguvu katika Bwana Mungu wake. Then you will know how they dealt with the crisis. Utajua jinsi gani walikumbana na matatizo. If you read 1 Samuel chapter 28 verse 128, Bible say, tuangalie Samueli wa kwanza 28 kuanzia mstari wa kwanza, unasema hivi: in those days, katika siku hizo. It means at the end of King Saul's ruling. Inamaanisha katika hatima za siku za mfalme Sauli. The Philistines gathered their forces to fight against Israel. Wafilisti wakakusanya majeshi yao ili kupigana vita dhidi ya Waisraeli. The Philistines assembled and came and set up camp at Shunem. Na Wafilisti wakakusanyika na kupiga kambi yao huko Shunemu. While King Saul gathered all Israel and set up camp at Gilboa. Naye Sauli akakusanya Waisraeli wote na kupiga kambi yao huko Gilboa. When King Saul saw the Philistine army, he was afraid. Terror filled his heart. Sauli alipoona jeshi la Wafilisti akaogopa, moyo wake ukajawa na hofu kuu. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dream or prophet. Ndipo Sauli akauliza ushauri kwa Bwana, lakini Bwana hakumjibu kwa ndoto wala kwa manabii. Saul then said to his attendant, basi Sauli akaambia watumishi wake, find me a woman who is a medium. Nitafutieni mwanamke mwaguzi, yani anayezungumza na mapepo. So I may go and inquire of her. Ili nimwendee nipate kuuliza kwake. Even though he was with prophet Samuel for a long time. Na hata alikuwa na nabii Samueli kwa muda mrefu. Even though he could see power of God through the prayer of prophet Samuel. Na alishaona nguvu za Mungu kupitia nabii Samuel. Find me a woman who is a medium. Nitafutieni mwanamke mwaguzi. So I may go and inquire of her. Ili nimwendee nipate kumuuliza. This one in adult they said, Saul disguised himself, putting on other clothes. Watumishi wake wakamwambia yuko mwanamke mmoja huko Endori, hivyo Sauli akajigeuza kwa kuvaa mavazi mengine. And at night he and the two men went to the woman. Naye usiku akiwa amefuatana na watu wawili wakaenda kwa huyo mwanamke. And he said, consult a spirit for me and bring up for me the one I name. Akamwambia, nibashirie kwa uaguzi, unipandishie yule nitakaye kutajia. But the woman said to him, surely you know what you have done. You have cut off the mediums and the spiritist from the land. Huyo mwanamke akamwambia, wewe Sauli unajua lile alilofanya mfalme Sauli, amewakatalia mbali waaguzi, wapiga ramli wote na wachawi katika nchi. Why have you set a trap for my life to bring about my death? Na sasa mbona umenitegea maisha yangu ili wapate kuniua? King Saul said to her, you will not be punished for this. Sauli akamwambia huyo mwanamke, kwa hakika hautaadhibiwa kwa jambo hili. Yes, when King Saul saw the Philistine army, he was afraid. Terror filled his heart. Wakati Sauli aliona jeshi la Wafilisti, aliogopa na alikuwa na hofu kubwa moyoni mwake. It means that King Saul had already been defeated in his heart, even before fighting against the enemy, even though he would have seen the
power of God through the prayer of Samuel prophet. Inamaanisha kwamba hata kama mfalme Sauli amekaa na nabii Samueli kwa muda mrefu na ashaona nguvu za Mungu, lakini akiona majeshi ya Wafilisti hata kabla ya vita kuanza tayari ashashindwa moyoni mwake. So he inquired of the Lord did not answer him. Ndio akamuomba Bwana, lakini Bwana hakumjibu. Now he changed his mind and went to the woman who was a medium and inquired of her when he faced Christ as a king of Israel. Na akiwa mfalme wa Israeli amepata tatizo, badala ya kumtegemea Bwana Mungu ameenda kwa mwanamke mganga mchawi ndio kwamba aweze kumuuliza. Before, Kabla King Saul was a man who cut off the medium and the spiritist from the land even before he was with the prophet Samuel. wakati hata kabla kupatana na nabii Samueli, mfalme Sauli alikuwa mtu wa kupuzilia mbali waganga na wachawi. Now this time King Saul did not stand firm in the faith. Lakini sasa tunaona ya kwamba mfalme Sauli hajasimama imara katika imani. So when he faced the crisis, he inquired of the woman who was a medium. Ndio maana wakati amepata tatizo ameweza kutafuta suluhu kwa mwanamke mganga. What was the result? Matokeo yako ilikuwa ni gani? 1 Samuel chapter 31 verse 1 to 6. Utaipata kwenye Samueli wa kwanza 31 mstari wa kwanza mpaka 6. The Philistines fought against Israel. The Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. Basi Wafilisti wakapigana na Israeli, Waisraeli wakakimbia na wengi wakauawa katika mlima Gilboa. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his son, and they killed his son Jonathan, Abinadab, and Malchishua. Wafilisti wakawafuatia kwa bidii Sauli na wanawe, wakawaua Yonathani, Abinadabu na Malkishua. The fighting grew fierce around Saul. Mapigano yakawa makali sana kumzunguka Sauli. And when the archers overtook him, they wounded him critically. Nao wapiga upinde wakampata na kumjeruhi vibaya. And the Saul king took his own sword and fell on it. Sauli akabeba silaha yake na akaiangukia. King Saul died a miserable death because he did not obey prophet Samuel's word, that is God's word. Mfalme Sauli alikufa mauti mbaya sana kwa sababu hakutii maneno ya nabii Samueli, yani hakutii maneno ya Mungu. On the other hand, let us to think of David when he faced Christ at Ziklag, where his man's family and his wife were dwelling. Katika upande mwingine basi tumtazame Daudi ambaye alipitia kwenye tatizo akiwa kule Ziklagi, pahali ambapo familia yake na wake wake walikuwa naishi. If you read 1 Samuel chapter 27 verse 1 to 3, 6 7 says. Ukisoma Samueli wa kwanza 27 mstari wa kwanza mpaka wa 3 na 6 na 7. David thought to himself, Daudi akasema moyoni mwake, one of these days I will be destroyed by the hand of the King Saul, because King Saul continued to kill David for 10 years. Kwa sababu mfalme Sauli amekuwa akitafuta kuua Daudi kwa miaka 10, sasa Daudi anajiambia katika mojawapo ya siku hizi nitaangamizwa kwa mkono wa Sauli. Yeah, David thought to himself, the best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Na Daudi akajiwazia jambo lililo bora ni kutorokea kwenye nchi ya Then Wafilisti. Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand. Na hivyo Sauli atakata tamaa ya kunisaka popote katika Israel, nami nitakuwa nimeponyoka mkononi mwake. So David and the 600 men with him left and went over the Achish and son of Maok, king of God, in the land of Philistine. Na hivyo basi Daudi akaondoka pamoja na watu wake 600 waliokuwa pamoja na yeye, wakaenda kwa Akishi mwana wa Maoki mfalme wa Gathi katika nchi ya Wafilisti. Achish welcomed David well. Akishi akawakaribisha vizuri, David and his 600 men settled in Gath. na Daudi na watu wake wakatulia kule Gath.
with Akish. wakiwa pamoja na Akishi. David's each man had his family with him, and David has his 2 wives. Na kila kati ya hawa watu 600 walikuwa na famili zao, na Daudi alikuwa na wake wawili. So on that day, Akish gave David Ziklag, 1 castle in the land of Philistine. Ndio ukiangalia mstari wa 6 inasema hivyo siku hiyo Akishi akampa Daudi mji wa Siklagi, yani ni kasri moja kwenye nchi ya Wafilisti. So David and his 600 men stay in this Ziklag small castle. Na Daudi na watu wake wakaketi kwenye kasri ndogo hili la Ziklag. David lived in Philistine territory a year and 4 months. Na Daudi akaishi kule nchi ya Wafilisti karibu mwaka 1 na miezi 4. So David loved so much Akish, and Akish trusted David when the Palestine attacked the Israelites. Na wakati aliishi pale Daudi akampenda sana Akishi, na Akishi akamwamini Daudi, na ikafika ya kwamba Wafilisti wanapiga Waisraeli. Akish wanted to go to the war with David and his men, but Philistine commander rejected David, said to Akish, send David back. Ikafika ya kwamba Waisraeli wanapiga Wafilisti wanapiga Waisraeli. Akishi akataka atoke nje pamoja na watu wake ndio kwamba wapigane kwenye vita, lakini majeshi wa Wafilisti wakakataa, wakaambia Akishi Daudi arudi, asiende. David come from Israel. Daudi alikuwa ametoka Israel. So David and his men returned to Ziklag, his castle, with 600 men, without fighting against the Israelites, his people. Na Daudi na watu wake wakarudi kwenye kasri la Ziklag pamoja na watu 600, na hawakupigana vita dhidi ya Waisraeli. Now if you read 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. Na sasa tusome sura ya 31 mpaka 6 ya Samueli wa kwanza. David and his 600 men reached Ziklag on the 3rd day. Sasa siku ya 3 Daudi na watu wake sasa wanarudi kwenye kasri la Ziklag without fighting against Israelites, his people. bila kupigana na Waisraeli watu wao. Now Amalekite had raided the Ziklag. Basi Waameleki walikuwa wamevamia Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it. Na wakapata ya kwamba wameshambulia mji wa Ziklag na wameutekeza kwa moto. Taken captive the woman and everyone else in it, both young and old. Na wakawa wamechukua mateka wanawake pamoja na watoto. When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wife and sons and daughter taken captive. Daudi na watu wake walipofika Ziklag wakakuta mji umeangamizwa kwa moto na watu wote wamechukuliwa mateka. And David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Na hivyo Daudi na watu wake wakapiga mayowe na kulia mpaka wakaishiwa nguvu za kulia. David was greatly distressed because his 600 men were talking of stoning him. Na Daudi akahuzunika sana kwa sababu watu wake 600 walikuwa nazungumuza jinsi gani ya kumpiga huyu Daudi mawe. Now we can see that David faced a crisis. Na sasa tunaona Daudi alikuwa amepatana na tatizo. But David found strength in the Lord his God in this crisis. Lakini Daudi kwenye tatizo hili amejipatia nguvu katika Bwana Mungu wake. Because he's a man of God. Kwa sababu alikuwa mtu wa Mungu. If David had tried to make an excuse people his man, he would have been stoned to death. Angejifanya kufanya udhuru mbele za watu wake, hakika angepigwa kwa mawe na angeuawa. But David found strength in the Lord his God. Lakini badala yake Daudi alijipatia nguvu katika Bwana Mungu wake. If you read verse 8. Tukasoma mstari wa 8. After finding strength in the Lord God, David inquired of the Lord. Baada ya kujipatia nguvu katika Bwana, sasa Daudi akamuuliza Bwana Mungu, shall I pursue this raiding party? Je, nifuate kundi hili la wavamizi? Will I overtake them? Je, niwapate hawa? The Almighty God answered David, pursue them and you will succeed in the rescue. Bwana Mungu akamjibu Daudi, wafuate na utafanikiwa kuwaokoa. So David immediately arranged his 400 men
except 200 men who were too exhausted to cross the valley. Na hivyo basi Daudi mara moja akapanga watu wake 400, akawacha 200 ambao walikuwa washachoka. David would say, let's go, Daudi let's go. pengine alisema twendeni. The Lord be with me and you. Bwana Mungu ako pamoja nasi. God opened the way for David and his men to pursue the Amalekite because David did not know the place where they went to. Utapata ya kwamba Bwana Mungu aliwafungulia njia Daudi na watu wake ndio kwamba waweze kuelekea Waamaleki kwa sababu hawakujua walikuwa wapi. David's men found an Egyptian in a field and brought him to David. Na bahati mzuri watu wa Daudi wakapata Mumisri mmoja kule kwenye uwanja na wakamleta kwa Daudi. Because he had not ate any food and no drunk any water for 3 days and 3 nights. Na kwa sababu yule mtu hakuwa amekula chochote wala kunywa chochote kwa siku 3 na usiku 3. They gave part of a cake of pressed fig and 2 cake of the raisins. Na wakampa mikate kadhaa pale jangwani na akaweza kula. Now he ate and was revived. Akala na akapata nguvu. David asked him, who do you belong to? Na Daudi akamuuliza, wewe ni wa nani? Where do you come from? Umetoka wapi wewe? And he said, I came an Egyptian, the slave of an Amalekite. Akamjibu, mimi ni Mmisri, mtumwa wa Mwameleki. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. Na bwana wangu aliniacha wakati niliugua siku 3 zilizopita. We raided the Ziklag and burned Ziklag. Sisi ndio tulivamia Ziklag yenu na nchi yenu. Verses 15. Na ukiangalia mstari wa David 15. asked him, can you lead me down to this raiding party? Daudi akamuuliza, je, unaweza kuniongoza kufikia kundi hili la uvamizi? He answered, swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master, and I will take you down to them. Akajibu kwa Daudi akimwambia, niapie mbele za Bwana ya kwamba hutaniua wala kunikabidhi mkononi mwa bwana wangu, nami nitakupeleka hadi waliko. Yes, God blessed David to meet an Egyptian in a field in order to pursue them and succeed in a rescue. Tunaona kwamba Bwana Mungu amepanga mpango ndio kwamba Daudi apatane na Mmisri mmoja kwenye shamba ndio kwamba aweze kumwelekeza kupiga wale watu. You know, the Lord God be with David. Na tunajua Mungu alikuwa na Daudi. The Egyptian made an oath and led David down till they met them. Na yule Mmisri akafanya agano na akaelekeza Daudi mpaka wakapatana na wale watu. And there they were. Na wakafika pale. Scattered over the countryside, eating, drinking and reveling because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from Judah. Wakapata watu walikuwa wametawanyika eneo lote, wanakula, wanakunywa, wakifanya karamu kwa sababu ya kuteka nyara mambo mengi walizozichukua kwenye nchi ya Wafilisti kutoka Yuda. They never thought that David would pursue and rescue them. Hawakuwazia kwamba Daudi angeweza kuwafuata na kuwaokoa. When David went there, he fought them from dusk until the evening of the next day. Na Daudi alipofika pale alipigana nao kuanzia machweo ya jua hadi kesho yake jioni. All of them were killed by the sword of David and his men. Na wote wakauawa kwa upanga wa Daudi na watu wake. David recovered everything the Amalekite had taken, including his 2 wives. Na Daudi akarejesha kila kitu ambacho kilitekwa nyara pamoja na wake 2. Nothing was missing. Na hakuna kitu kilikosa. Nothing was missing. Hakuna kitu walikosa. David brought everything back. Alirudisha kila kitu. He took all the flock and the herd. Na akachukua ng'ombe na hata vitu vyote. And his men drove them ahead of the other livestock, saying, this is David's plunder. Na wote wakaenda wakisema kwamba vitu hivi vyote ni vya Daudi. Now this time, Na sasa sikiza. his men say, Hawa watu walisema, this is David's plunder. haya yote ni nyara ya Daudi. When they lost their wife and children, Walipoteza wana wao na they wake were zao. talking about stoning David. Walikuwa nazungumza kumuua Daudi. Now, Na sasa when won the war, wakashinda vita. this is David's plunder. Haya yote ni ya This is Daudi. David's Yote ya Daudi. This is David's Yote ya plunder. Daudi. This is a human being. Binadamu ndiyo huyo.
This is the crafty and evil heart of a human being living in this world. Ukalinganisha moyo wao wa kwanza na sasa, utapata ni moyo wa binadamu wenye hila na uovu. Therefore, we should know how important human cultivate is on the earth. Na hivyo basi tutambue umuhimu wa ukuzaji wa binadamu hapa duniani. God wants you to have unchangeable heart. Na Mungu anataka usiwe na moyo wa kugeuka geuka. If 600 men follow David as the king of Israel in the future, must trust in even they face a crisis. Ilifaa watu 600 waliofuata Daudi, hata wakipatana tatizo wazidi tu kumfuata. So if you do not meet a man of God, Usipopata mtu wa Mungu wa kweli, it is not easy to stand firm in the face. We only love myself, only love my child, my wife, my husband, my money, only me. haitakuwa rahisi kupenda Mungu na utabaki tu kujipenda tu wewe, watoto wako, vitu vyako, mke wako, kila kitu chako. As a conclusion, Nikitamatisha, now you have learned many things spiritually ushasoma mengi ya kiroho through the action and their faith that King Saul and David had done when they faced crisis. kupitia matokeo mawili ambacho walifanya Sauli na Daudi walipopatana na matatizo. When the Philistines assembled and set up camp at Shunem, and King Saul was afraid, and terror filled his heart. Wakati wa Filisti waliweza kukusanyika pamoja na kufanya kambi kwenye Shunemu, mfalme Sauli aliona Wafilisti akaogopa na akajazwa na hofu. He went to a woman who was a medium and inquired of her when Christ came upon King Saul. Wakati Sauli alipata tatizo, aliweza kuegemea mwanamke muganga ndio kwamba asuluhishe tatizo lake. At last he died a miserable death in the warfield. Mwishowe kwenye uwanja wa vita kafa mauti mbaya. David as a young man after God's heart found strength in the Lord his God when Christ came upon him. Lakini Daudi upande mwingine kama kijana mdogo, wakati alipatana tatizo, aliweza kujipa nguvu katika Bwana Mungu wake. As to David, because he showed spiritual faith before God, the Christ was a great opportunity to glorify God. Kwa Daudi, kwa sababu alionyesha imani ya kiroho mbele za Mungu, alipopatana tatizo ilikuwa ni fursa kubwa kwake kumtukuza Bwana Mungu. When you show good faith before God, ukionyesha imani mzuri mbele za he was Mungu, blessed from the Lord God and honored from his 600 men and their family. alionyesha imani nzuri mbele za Mungu, na hivyo basi alibarikiwa na Bwana Mungu na akaheshimika mbele za watu wake 600. Because of faith of David, Kwa sababu imani ya Daudi, even though his 600 men, they had no faith, step by step, they stand firm, follow David till they die. watu 600 hawakuwa na imani, lakini wakifuata Daudi wanaona imani yake na zao zinakuwa hatua kwa hatua mpaka wakafa. Because David believed God in any and every situation, God also trusted David, protect him and bless him to have victory in any situation, Christ in his way of life. Kwa sababu Daudi alimwamini Mungu katika hali zote na hali yoyote, Mungu pia akamwamini Daudi na akamlinda na akambariki katika hali yoyote na akampa ushindi katika vikwazo vyote. If you understand today's message about the faith of King Saul and about faith of King David, if you are blessed, clap your big hand and say Amen. GCN.